Okay, good morning children. Happy to see you all of you. So now we are going to the topic. It is the evaluation part of the poem from a railway carriage. But before that, have you gone for a railway journey children? Yes. Okay. Now let us see what are the topics we are going to see means there are 7 subtopics. But before that, we are going to a glance of the poem once again. Here we go children. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle, all of the sights of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles, all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. So this is the poem written by Robert Louis Stevenson. So he was the poet and he liked to travel in the train. When he traveled in the train, that is railway carriage, he experiences more scenes and more natural beauty. So he expresses his ideas in the poem, and it is very enjoyable to read the poem because it having so many rhyming words. Now we are entering into the first part of our evaluation. So first part is read and understand. In this, they have given the poem lines following by questions, and we are going to answer the questions by the lines. So part A, read the lines and answer the questions given below. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. So fairies and witches are cartoon characters which are using a magical stick to go any place. So fairies are used it for good manner and witches are used it for evil manner or bad manner. So here our poet explains the speed of the train is more than the fairies and witches, bridges and houses, hedges and ditches. So what is a bridge? It is used to cross a river or cross a road. So the train passes so many bridges while it going on a track. Houses. We may see lot of houses, colorful houses and variety of houses while we traveling in a train. Hedges. What is a hedge? Hedge is a natural fence created by plants and bushes. And ditches. Ditches as a passage of water flow. So, fairies, witches அப்படின்றது வந்து நமக்கு ஒரு புதிய வேர்டா தெரியும். அந்த fairies என்றது வந்து தேவதைகள், அந்த ரெக்கை நம்ம பட்டர்ஃப்ளைஸ் மாதிரிலாம் ரெக்கையில வச்சிருப்பாங்க இல்லீங்களா, அந்த தேவதைகளையும் witches அண்ணா சூனியக்காரி. நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த கார்ட்டூன்ல பார்த்திருப்பீங்க. சோட்டா பீம்ல வந்து சூனியக்காரி வரா, அந்த ஒரு மேஜிக்கல் ஸ்டிக் மேல வந்து பறந்துட்டே வருவாங்க. ஸோ அவங்கள தான் நம்ம வந்து விச்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இவங்க 2 பேருமே வந்து மேஜிக்கல் ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணி எந்த பிளேஸுக்கு வேணும்னா அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக போக முடியுது, ஃபாஸ்ட்டாகவும் போக முடியுது. ஸோ இங்கே நம்ம போயிட்டு வந்து இந்த ஃபேரிஸு விச்சஸை விட கூட அந்த ட்ராவல் பண்ணுற ட்ரெயின் வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்குன்னு கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாரு. பிரிட்ஜஸ் ஹவுசஸ். பிரிட்ஜுன்றது வந்து பாலம். நம்ம ஒரு ரிவர் மேலே வந்து இந்த சைடு ஃப்ரம் திஸ் சைட் டு தட் சைட் நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது நம்ம பிரிட்ஜை தான் யூஸ் பண்ணி போகிறோம். ஹவுசஸ் அப்படின்னா வீடுகள், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும்.
ஹெட்ஜ்ன்றது வந்து இங்கே நமக்கு ஒரு நியூ வேர்டாக தெரியுது. இது வேலி. இது வந்து இயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட வேலியை தான் நம்ம வந்து ஹெட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டிச்சஸ் அப்படின்றது வந்து வாட்டர் பேசேஜ், தண்ணீர் ஓடைகள், அங்கங்கே தண்ணி எல்லாம் போகுது இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்ம டிச்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நவ் see the questions. What is faster than fairies and witches? So children, which is faster than fairies and witches? The train. Yes, the train is the answer. Why does the poet mention bridges and houses, hedges and ditches? So the answer is the train crosses bridges and houses, hedges and ditches. So the poet mentioned them. Where are they? They are along the railway track. Here is a child who clambers and scrambles. What is meant by clambers and scrambles? They both have similar meaning. So moving using feet and hands is called cramble. ஸோ குழந்தை வந்து தவழுது இல்லைங்களா, கை கால் ரெண்டுமே வச்சு அது பூரா நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பசங்க வந்து தவழுவாங்க. அந்த தவழ்றதுக்கு பேர் தான் கிராம்பிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆல் பை ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் கேதரிங் பிராம்பிள்ஸ். ஸோ இங்கே பிராம்பிள்ஸ்ன்றது வந்து நியூ வேர்டாக இருக்குது. வாட் இஸ் மென் பை பிராம்பிள்ஸ்? பிராம்பிள்ஸ் அப்படின்றது வந்து பிளாக்பெர்ரிஸ். ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து தவழ்ந்துக்கிட்டே போகுது. எதற்காக அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற பிராம்பிள்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இதை வந்து நம்ம போயிட்டு ட்ரெயின்லேருந்தே பார்க்குறாரு. ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு த கொஸ்டின்ஸ். வேர் டு யூ திங்க் த சைல்ட் இஸ்? எங்கே அந்த குழந்தை வந்து இருக்குது அப்படின்றது வந்து கொஸ்டின். த சைல்ட் இஸ் ஆன் எ பிராம்பிள் புஷ். ஸோ அந்த குழந்தை எங்கே இருக்குது? அது வந்து பிராம்பிள் அப்படின்னா பிளாக்பெர்ரிஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த புஷ் கிட்ட இருக்குது. அந்த புதரில் வந்து தவழ்ந்து போயிட்டுருக்கு. வாட் டஸ் கேதரிங் பிராம்பிள்ஸ் மீன்? இட் மீன்ஸ் தட் த சைல்ட் இஸ் கலெக்டிங் பிராம்பிள்ஸ். சைல்டு வந்து குழந்தை வந்து எதற்காக அந்த புஷ் கிட்ட போயிட்டுருக்குறா அப்படின்னா அந்த பிராம்பிள்ஸ் பிளாக்பெர்ரிஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணணும், எடுத்துக்கிட்டு வரணுன்றதுக்காக தான் போயிட்டுருக்குறான். நவ் வி ஆர் மூவிங் டு த தேர்ட் லைன். And ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. So here the wink of an eye, it is a very quick action, closing one eye and giving the sign to others. So கண் சிமிட்ற நேரத்தில் வந்து நம்ம அந்த போயிட்டு பார்க்குற ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுமே ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்டுமே வந்து போயிட்டுருக்கு. Painted stations whistle by. Here painted stations அப்படின்னா என்னன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் வந்து யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க. இது வந்து நம்ம இந்த பொயம் இருக்கிற அந்த காலத்தில் தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். பட் நவ் த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் பெயிண்டட் வெரைட்டி ஆஃப் மேனர். ஸோ நிறைய வந்து மாற்றங்கள் வந்ததுனால இன்றைக்கி ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனுமே வந்து நம்ம வந்து நிறைய கலர்ஸ்லையும் நிறைய வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லையும் பார்க்கலாம். பட் இன் தோஸ் டேஸ் பெயிண்டட் ஸ்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கலர் பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து இங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இவர் அந்த ட்ராவல் பண்ணுற ட்ரெயினில் வந்து ஸ்டேஷன்ஸு பிக்சர்ஸ் மாதிரி தெரியுது. அண்ட் விசில் பை. விசில் அப்படின்றது என்ன? ஒரு ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம ரீச் ஆக போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அலர்ட் பண்ணுறது வந்து விசில் தான். ஸோ when the whistle blows, it means we are going to reach the station. So now the question is, in the wink of an eye means very quickly. Explain painted stations whistle by. The answer is, it is a scene seen from a speeding railway carriage. Here railway carriage அப்படின்றது வந்து ட்ரெயினை தான் வந்து நம்ம போயிட்டு railway carriage அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. A passenger can see various stations passing by. Passenger அப்படின்றவர் வந்து ட்ரெயினில் வந்து பயணம் செய்பவர் வந்து பார்க்கும்போது ட்ரெயின்லேருந்து உட்காந்து பார்க்கும்போது வேரியஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் நிறைய ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து அவங்களால வந்து கிராஸ் பண்ணுறாங்க. As the carriage speeds through the stations on its way, they appear to be painted pictures. அந்த ட்ரெயின் போகிற ஸ்பீடுக்கு வந்து ஸ்டேஷன்ஸ் எப்படி தெரியுது அப்படின்னா பெயிண்ட் பண்ண பிக்சர்ஸ் மாதிரி தெரியுதுன்ட்டு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. Okay children, now we are going to the second evaluation part. B. Answer the following questions.
Here they have given 3 questions and we are going to write the answers briefly. So what are the questions? Let us see. What does charges along like troops in a battle mean? It means that the speed of the train seems as the soldiers. So charges along like troops in a battle means in a battle the soldiers are rushed up. When they charges, there will be a lot of noise and there will be a lot of smoke. Likewise, when the train rushes up, there will be also a lot of noise and there will be also a lot of smoke. So the poet compared the troops in a battle to the train. So attacking their enemy in the battlefield. So battlefield போர்க்களத்துல படை வீரர்கள் வந்து எவ்வளவு வேகமாகவும் வந்து செயல்படுறாங்களோ, நிறைய ஸ்மோக்னா புகை, நிறைய சவுண்ட்ஸ், கன்ல வந்து அவங்க ரைஃபிள்ஸை ஷூட் பண்ணும்போது வர சவுண்டும் இந்த ட்ரெயினோட சவுண்டோட கம்பேர் பண்றாங்க. So now the second question. What word could best replace charges in the poem? Marches, rushes or pushes? The answer is rushes. So here the question is, which is the best replace of charges? Charges அப்படின்ற வேர்டுக்கு வந்து எது நம்ம பெஸ்டா synonym or similar word கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு இப்போ rushes அப்படின்ற word is the similar one. And then now the third question is, why does the child clamber and scramble? So because he wants to collect brambles. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி child ஏன் வந்து தவழ்ந்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறான்? To collect the brambles. Blackberries, fruit collect பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த குழந்தைக்கு தான் பிடிக்காது? எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ஸோ அந்த குழந்தை வந்து தன்னோட ஆசைக்காக அந்த பிராம்பிள்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ண போயிட்டு இருக்கு. அதை வந்து இவர் ட்ரெயின்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறார். ஓகே. And next, we are going to see the third part, C, think and write. In this, we are going to write a summary about 50 words about the poem. So children, don't worry about the writing in your own. You can write in your own words, not at all exactly 50 words. You can write 20 words or 25 words. Don't think about any grammatical mistakes. Don't think about any spelling mistakes. Try to write in your own words. You are good at English. It gives you confidence. Okay. Now, I am going to give an example for these questions. Write a paragraph about 50 words describing the scenes that the poet passed by. So, poet வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் பார்த்தாரு, எந்த சீன் எல்லாம் அவர் வந்து கவனிச்சார் அப்படின்றது வந்து 50 வேர்ட்ஸ்குள்ளே வந்து நம்மளை சம்மரி எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க. இங்கே கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிளை வச்சு உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸு, உங்களுக்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் தோணுதோ அதை வந்து நீங்கள் கிராமர் எல்லாம் யோசிக்காமல் ஓன் வேர்ட்ஸாக வந்து நீங்கள் எழுதி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே. The poet is excited to travel by train and it takes in the beauty of the surrounding countryside as the train speeds by. It sees beautiful flowers, painted railway stations, children, tramps, men and women. But they are all gone in the wink of an eye as the train whistles by. So, இங்கே கொடுத்துருக்கிற அந்த சம்மரி வந்து என்னன்னா, அவர் ட்ராவல் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் பார்த்தாரு. ஸோ ஈவன் த லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் த பொயம் கன்க்ளூட்ஸ் தட் என்னெல்லாம் பார்த்தாரோ அது விங்க் ஆஃப் அன் ஐ, ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் பார்த்துருந்தாலும் கூட அதை அவர் ரசித்து அதை வந்து அவர் உணர்ந்து நமக்கு வந்து ஒரு பொயமாக அழகாக கொடுத்துருக்கிறார். அந்த இதுதான் நம்ம வந்து நேச்சுரல் பியூட்டி, பெயிண்டட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ், ஒரு குழந்தை தவழ்றது கூட அதை வந்து அவர் வர்ணித்து எழுதியிருக்கிறார். ஸோ த நெக்ஸ்ட் கொஷன் இஸ், there is a connection between the rhyming words and rhythms of the train. Present your views about it. ஸோ இந்த rhyming words, rhythms அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு புதிய வேர்டாக தெரியலாம். பட் வெரி சிம்பிள். Rhyming words are words which are ending with the same sound. Sometimes it may be the same spellings also.
So rhythm, what is rhythm means? The sound. So here the poet compares the train of the speed of the train and the movement of the train with the fairies and witches. The movement is compared to the charges in a battle, like that. இதுதான் rhythm ன்னு சொல்றோம். இந்த ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கிற கனெக்ஷன் என்ன அப்படின்றத now we are going to see. The rhythm of the poem echoes with the rhythm of the train. The rhyme scheme suggests the presence of repetition in the poem. So the rhythm என்ற சவுண்டு, இந்த ட்ரெயினோட சவுண்டும் அவங்க கம்பேர் பண்ணுற அதோட சவுண்டுமே வந்து ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணி த poet வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாரு. ரைம் ஸ்கீம், ஸோ ஹியர் த 16 லைன்ஸ் poem வந்து எப்படி நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா 2 லைன் கப்லெட்ஸாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அந்த 2 லைன்ஸ் வந்து எண்ட் ஆகிற லாஸ்ட்டில் எண்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேம் சவுண்ட் வரக்கூடியதாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விச்சஸ், டிச்சஸ், பேட்டில், கேட்டில், இந்த மாதிரி தான் ரெண்டு லைனுமே வந்து நமக்கு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் லாஸ்ட்டில் எண்ட் ஆகக்கூடியதான் poet நம்ம கொடுத்துருக்கிறார். Second point, the speed of the train compares with the way the fairies fly and witches. He says that the train moves faster than them. So already we have seen fairies and witches. So இவங்களுடைய ட்ரெயின் ஸ்பீடை விட ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப வேகமாக இருக்குது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ரிதமை அந்த இந்த ட்ரெயினோட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க. Second point, the movement of the train seems as if the soldiers are marching on the battlefield. So ஒரு போர்க்களத்தில் சோல்ஜர்ஸோட வேகமும் அந்த எனிமீஸ் அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்ற வந்து ஒரு சவுண்டுமே வந்து ட்ரெயினோட மூமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதை தான் ரைம் அண்ட் ரைமிங் வேர்ட்ஸ், ரிதம்ஸ் அண்ட் ரைமிங் வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து கனெக்ஷனை வந்து இதில் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஓகே children, now we are going to move on fourth part. So in this part they have given the summary with some blanks and we are going to write the correct answers to fill up the blanks. So first I'll read it, the paragraph. Please listen carefully and try to write the correct words in the blanks. Ever since their introduction, trains and their unique rhythms have fascinated poets. In this poem, the poet shares his experience of his railway journey with us. He presents natural scenes seen from inside a railway carriage. The movement is regular and steady, but the scene from the window of the train is constantly changing. The poem's rhythm and phrases bring memories of a railway journey. The poet looks out of the window at the vanishing images outside. Every line we see here is a quick account of something seen for a short time. The line that best sums up is the final one. Each a glimpse and gone forever. So in the summary வந்து a very beautiful-ஆ கொடுத்திருக்காங்க. Now we are moving into the fifth part of the poem, that means evaluation, vocabulary part, and it could be very interesting to you because the questions are given in the riddle form and we are going to answer these questions inside the poem itself. So the name is Find Me in the Poem. So என்னை கண்டுபிடி அப்படி நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி riddles, that means விடுகதை மாதிரி சொல்லி அதுக்கு poemலிருந்தே இருக்கிற ஆன்சர்ஸை வந்து நம்ம பிக் பண்ணி எடுத்துக்கணும். So shall we children? The first one, I can help you to cross the river. Which can help you to cross the river children? It may be a boat or a bridge. So here which word is present in our poem means? The bridge. Yes, the bridge is the answer. I can border your garden. If a wall border your home, it could be called as compound wall. ஒரு நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கிற வாலை வந்து நம்ம காம்பவுண்ட் வால் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் ஒரு கார்டன், நம்ம தோட்டத்தை வந்து சுற்றி இருக்கிற வேலியை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்?
என்ன நம்ம பார்த்தோம் இந்த poemல? Which word is correct one? The hedge. Yes, children. The hedge is the correct answer. Third one. I can alert you. Which can alert you? A sound or an alarm or a whistle. It could attentive our attention to the part or a thing. So here the whistle is the answer. Good. When the whistle blows, that means we are reaching the station. Fourth one. I can carry you. Which can carry you? It may be a vehicle, whether it is a bicycle or an auto or a bus or a cart. So in our poem, which word is present here, children? Cart. So the cart is the answer. Fifth one. You can ride on me. Ride. This word strike out our mind, race. So here when you heard the word race, which animal can you strike out in your mind? Yes, the horse. The horse is the correct one. Sixth one. You can climb on me. Where you can climb? We can climb on trees. We can climb on hills. But in our poem, the hill is the correct one. Seventh one. You can lay down on me. So, we like to lay down on pleasant places. Here in our poem, the pleasant place means meadows. Meadows. What are meadows? Meadows are green grass lands where the cattle, sheep grazing by. So, meadows are green grass lands. So, we can like to lay down on meadows. The eighth one and the last one. You can play with me. Which particles you can play? You can play with toys, play articles, or natural thing. The one of the natural thing we can play is means the rain. Yes, the rain is the correct answer which is presented in our poem. Children, did you enjoy this puzzle? Okay. Now we are entering into the new part. So this is called the appreciating the poem. So nama in the second term la we are going to see a simile. Simile அப்படின்றது என்ன? இதுல என்ன சொல்றாங்க? இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க poemலன்றது தான் நம்ம இந்த பார்ட்ல பார்க்க போறோம். A simile is a figure of speech that directly compares two things. Similes explicitly as connecting words such as like and as. The wind blows as cool as ice. So wind அப்படின்றது வந்து காற்று வந்து ஐஸ். காற்று வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கூலாக இருக்குது அப்படின்னா, ஐஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து ஐஸ் எடுக்கிறோம். அந்த ஐஸ் எவ்வளோ கூலிங்காக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு கூலிங்காக அந்த காற்று வந்து இருக்குது அப்படின்னும்போது விண்டை, அந்த காற்றை வந்து ஐஸோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஆஸ் கூல் ஆஸ் அப்படின்ற சிமிலியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ப்ளே லைக் ஏ சைல்டு. ஸோ குழந்தை எப்படி விளையாடும்? தன்னை மறந்துட்டு அந்த விளையாட்டில் ஃபுல் ஈடுபாடோட அந்த இன்வால்மெண்ட்டோட விளையாடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டை வந்து நம்ம என்ஜாயபுளாக எடுத்துக்கிட்டு we should play. So discuss with your partner and pick out the similes used in the poem. Which one do you like the most? Why? The answer is like troops in a battle, fly as thick as driving rain. I like the simile like troops in a battle because it shows the fast movement of the soldiers. It is comparable to the racing of the train. We have already seen like troops in a battle. போர்க்களத்தில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சார்ஜஸ் இருக்குமோ, the movement of the train is also like that. Discuss with your partner and pick out the rhyming words. So இதில் வர rhyming words எல்லாம் பார்த்துடலாமா குழந்தைங்களா? Witches, ditches, battle, cattle, plain, rain, I, by, scrambles, brambles, gazes, daisies,
road, load, river, forever. And the last part of our evaluation is Cinquain Poem. This is creative writing. In this Cinquain Poem, having 11 words arranged like this. So the first line is a single word title, a noun. So Cinquain Poem எப்படி எழுதுறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம். இதில் வந்து 11 words இருக்கும். அதில் first word வந்து ஒரு noun. Noun is a naming word. நீங்கள் எந்த naming word வேணாலும் ஒரு டைட்டிலாக எடுத்துக்கலாம். Second line, 2 words that describe the title. That is adjectives. What is an adjective? Adjectives are describing words of the nouns. So ரெண்டாவது லைன் வந்து நம்ம அந்த நவுனை வந்து எலாபரேட் பண்ணி அந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸை வந்து நம்ம செகண்ட் லைனாக எடுத்துக்கலாம். அண்ட் த தேர்ட் லைன், 3 words that describe the action of the title. ஸோ தேர்ட் லைன் வந்து அந்த நவுன் செய்யக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ், தட் மீன்ஸ் verbs. You can take 3 verbs forms as third line. The fourth line, 4 words that describing a feeling in a phrase. Fourth line வந்து அந்த நவுனை வந்து எலாபரேட் பண்ணுற ஒரு phrase. What is a phrase? Phrase is a group of words. So it does not have any subject. So நவுனுக்கு வந்து நம்ம மேட்ச் ஆகக்கூடிய ஒரு phrase வந்து fourth line we can write. And the fifth line, 1 word that repeats the title. So one word, எந்த வேர்டை வந்து நம்ம டைட்டிலாக எடுத்துருக்கிறோமோ அந்த வேர்டு repeated or synonym of the noun. We can take a last line. For example, train, long snaking, hooting, chugging, steaming, along the winding tracks, procession. ஸோ இங்கே நம்ம ட்ரெயினை எடுத்துகிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம புக்கில். ட்ரெயின் எப்படி இருக்கும்? லாங்காக இருக்கும். ஸ்னேக்கிங்னா அது வந்து கம்பார்ட்மெண்ட்டாக போகும்போது நமக்கு ஒரு பாம்பத்தா எப்படி போகுதோ அந்த மாதிரி தெரியும். ஹூட்டிங், சக்கிங், ஸ்டீமிங். ஹூட்டிங் அந்தது வந்து ஒரு சத்தம் போடுற மாதிரியும், சக்கிங் அப்படின்னு வந்து பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு அந்த ரயில்வே ட்ராக்ல போயிட்டுருக்கும். ஸ்டீமிங், அந்த ஸ்டீம் ஆல்சோ கம் அலாங் த விண்டிங் ட்ராக்ஸ் மேலேயே போயிட்டுருக்கும். இது வந்து ஒரு ப்ரொசெஷன். ஸோ லாஸ்ட் ஒன், பிக் அவுட் த நவுன்ஸ் ஃப்ரம் த போயம். ரைட் ஆஸ் மெனி சிங்க்வைன் போயம்ஸ் ஆஸ் யூ கேன். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம போயமில் இருக்கிற நவுன்ஸ் எத்தனையோ நவுன்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒரு நவுனை எடுத்துக்கிட்டு we are going to write our own poem. Okay, the example is the rain, heavy, awesome, drenching, soaking, penetrating. The secrets of another time, soil soaker. Okay, thank you children. Thank you.